How are you? Your Excellency. Mr. Speaker. How are you? So line imeenda nayo side yako. Very good. Hello, how are you? Sawa. Sasa mtembea mpaka huko? Tunatembea pamoja kabisa. Sawa sawa. I'm very fine, sir. How are you? Tuko salama. Tulipotea wapi wewe? Asante sana. Unaitwa nani Mungwana? Naitwa Omar Juma. Omar Juma. Mimi naitwa William Ruto.
Anasalimia bunge la kaunti la Mombasa, ma MCAs. Vile vile akishamaliza atarudi kwa upande huu wa kushoto wake ili kuweza kuwasalimia wale viongozi wa kutoka nchi. Mabibi na mabwana, leo itakuwa kindumbwendumbwe katika viongozi wote wakiwa na majukumu mengi ya kuhakikisha kuwa nchi imeenda vizuri, lakini vile vile wanapata nafasi ya kuweza kutengeneza misuli yao ili kuhakikisha pia afya zao zio sawa katika mambo yote. Lakini kuwa kiongozi wa kisiasa si kazi ndogo na majukumu wa mengi, lakini tunashukuru Afrika Mashariki kwa kuweza kupanga mikakati kama hii ili wajumbe wetu waweze kupata fursa ya kutengeneza misuli yao na kuhakikisha kuwa fikra zao zinakaa vizuri kulingana na vile mambo inavyotakikana. Tunashukuru sana na tunaombea kila laheri. Kiongozi wa taifa, amiri jeshi mkuu wa vikosi vyote vya ulinzi nchini Kenya, Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, ambaye aliibuka pia mshindi katika mbio za mita 50. Kumbuka tu mechi kubwa inayosubiriwa kwa hamu na hamumu ni hapo kesho kati ya mabingwa wanaanza rasmi hapo kesho katika uwanja huu wa Mbaraki. Michezo mbalimbali kama vile mbio, football ama kandanda, na vile vile pia kutakuwa na mchezo ule wa kuvuta kamba, netball na volleyball. Basi kwa niaba ya sisi na wengine wanatuiga, kwa sasa tu itakuwa ni kufungua mlango jinsi mambo yatakavyokuwa, lakini mataifa yote 8 chini ya muungano wa Afrika Mashariki It surrounds us, every nation all around us, sing forever. Baraka ile ngoma rushwa mbele kabisa kule, hatari kana lango timu na magana anaanguka yule mchezaji mheshimiwa, lakini bado chukua tena kwake, analikatana, piga chenga kwanza kubali, anakengusha, piga guu, anazungusha na tukio, lakini ngoma inatoka nje ile ngoma. Mchezo anakengusha, angalia pigwa wapi tena, anazungusha mtu katika uwanja kwenda kule Mombasa, wacheza ngoma safi sana kwake Arube tena, anachukua ile ngoma kule, piga mbele kabisa, lakini wakataka zito zaidi. Je, itakuwa ni kaunti ya Mombasa ama itakuwa ni bunge la Yala? Ndilo ambalo utaweza kufurukuta siku ya leo. Kumbuka kimbunde mbunde kipurupute ndani ya dakika 90 zijazo. Anachukua pale goli kipa Yala, msikilizaji na mtazamaji, pepeta kushoto kulia pale, anageresha, anatingisha miguu, sukuma mbele kule, lakini bado haujatoka mpira ule. Anachukua mheshimiwa Kateka anampata nyuma kule, nane huyu goli kipa kwake Swale anageresha kushoto, anapenda uti kabisa. Kwa hivyo usirushe paja usipoweza kuelewana na kichwa, basi unaambiwa gati uweza kutokea uwanjani. Anausukuma mbele kule kwa Kakanikega, anakuja kwenye tamu kabisa Tendo Molo, anapiga makasia pale, anakwenda Otende anakwenda, anageresha, anapiga mnyama mkali kabisa pale na kutoa nje. Mpira ule unakuwa ni mpira wa kurusha, wanakwenda kurusha wachezaji wa timu ya Yala. Bwana tamu kumeza. Na vile vile pia kuwafahamisha ni kwamba timu hii ya Kenya ambayo imevalia jezi nyekundu, huyu alafu mheshimiwa kuchanganya, mimi naita timu ya kuchanganya ile. Haya, anakwenda kuweka ngozi mheshimiwa Machele ule, bunge wa Mvita, kwake sasa Cheriot, jezi nambari 8 mgongoni, kiongozi wa wengi, Cheriot na mpira, Cheriot katika kijisanduku, hatari kule, lakini namna gani? Haya, anakwenda kucheza kule katikati, anaondosha pale, Atiendo Mola anapiga ngoma nyingi sana, lakini inakwenda nje kule Kenya. Na siku zote wenzangu, ukiona timu ambayo imeandaa michuano, basi huwa wao ndo mabingwa. Wengi watakumbuka michuano ya Afrika iliyopita kule nchini Ivory Coast. Imepigwa moja safi pale na jezi nambari 9 lakini bado haya, hatari, anatumia kibavu huyu, lakini anakwenda chini. Referee anasema nini? Haimo hino. Mchezaji huyu jezi nambari 9, bila shaka huyu ni afisa muhimu sana katika ile ofisi ya gavana Abdulswamad Sharif Nasir. Iyala bunge amekula akashiba, lakini mazoezi yuko sawa. Muangalie, anapiga pasi utadhani ni nani vile, anaondosha mheshimiwa Otiendo Molo, inapigwa katikati, anakwenda kuchukua jezi nambari 13, anapiga moja ndefu, lakini ngoma inakuwa 3 we have Speaker Wetangula mwenyewe. Line 3 we have, line 4 we have His Excellency the President of the Republic of Kenya. Line 5 we have Anita Among, the Speaker of Uganda. Line 6 we have Muvuria.
7, we have the governor of Mombasa, governor of Kilifi on line 8, Mungaro. We have Speaker of the Senate on line 8, Amason Kingi, and the Deputy Speaker, Rwanda, on the last line. 50 meters, you see the line. On your marks. On your marks. On your marks. Set. Go! Ah! AG! 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 Ah! Ah! And the president takes the first position! Hustler! Hustler! President, where is the flag? 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 Sherehe na duru kwa His Excellency the President for winning the race. Woo! Hey! 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 Ladies and gentlemen, this year's Games reminds us of the values we must continually affirm and embrace. Resilience, teamwork, unity, dynamism, fair play, and as I said earlier, positive competition. These same principles are central to our efforts to strengthen regional integration. Kenya's contribution to the growth of EAC are grounded in the vision of an interconnected and prosperous region. By leveraging the vast resources and potential of our people, we can transform East Africa into a global economic powerhouse. I am encouraged that these Games echo our belief in harnessing our diversity and transforming it into our collective power. They are a vivid reminder of the choice we have always made, channeling our differences constructively to enrich our collective experience. Beyond the fields of play, therefore, I am proud to reiterate Kenya's support and push for a key continental initiative that will elevate East Africa into the African map and the world. And I am confident that together, and as East Africans, we are going to provide the leadership that Africa so desires for us to move Africa to the next level. The numerous editions of these Games stand as a testament to the commitment and determination of our people and their leaders to forge lasting unity and cooperation among the member states of the East African community. Equally important, these Games provide an excellent opportunity to strengthen our spirit of solidarity and deepen the bonds of friendship as neighbors and partners. Just last week, I had the honor to assume the role of the chair of the Summit of the East African Heads of State and Government in Arusha. And as I committed then, I will forge forward, building on the firm foundation of the other heads of state who come and who have come before me to chair this community, to build a solid foundation. And I agree with what you have said here, that it is our responsibility, and as chair of this community, I will work with all leaders and the people of East Africa to deepen and widen and tighten and strengthen the bonds of friendship between the people of this community. And the significance of these Games transcend sports. They are a powerful symbol of our core values of unity, teamwork, collaboration, positive competitiveness, and a shared ambition. I said last week in Arusha that as Kenyans, we are proud that our sister country of Tanzania
is now leading in our business engagements. I say this with a lot of pride because the success of Kenya is the success of East Africa. The success of Tanzania is the success of our region, East Africa. And the success of each and every country is our collective success. We must encourage positive competition that makes us grow our businesses, our enterprises, our engagements in all aspects. Beyond the realm of sports, these values extend to other fields of endeavor, including regional integration, collective action, mutual respect, and dynamic partnership in pursuit of common goals as the people of East Africa. This spirit also enables us to seek and build strong and integrated institutional strategies that break down barriers, promote understanding, and unite us across our numerous social, cultural, and economic dimensions. Sport in general, and these games in particular, exemplify these ideals in a way that few other platforms can. The camaraderie and competitive spirit on display here reflect the values that underpin our collective vision for a united, prosperous, and peaceful East Africans. I want to ask all of us, because we have an opportunity as East Africans to produce the leadership of the Africa Union. This time round, it is the opportunity for East Africa to produce the chair of the Africa Union. And in our midst, we have a solid candidate, a man with tremendous experience, a Pan-Africanist who can take this continent to the next level. I ask you as East Africans that we stand united behind the candidature of our former Prime Minister, the Honorable Raila Odinga, so that he can provide the leadership of this continent that is so much desirous to take our continent to the next level. Our friends from Tanzania who drove on this road, we have now agreed as East Africans that we are going to dual the road that connects Tanzania, Kenya, all the way to Malindi, so that we can better explore the huge opportunities for tourism and leisure that exist between our coastal towns. The speaker here from Kenya has informed us that they used the SGR with 140 members of parliament from the Kenyan parliament to this great city of Mombasa. I want to give you more good news, that we have now agreed with Uganda, Rwanda, and DRC that the standard gauge railway will be extended from Naivasha to Uganda, to Rwanda, and to DRC, so that in a few years' time, they too can use the SGR whenever they come to Mombasa. And we can also use the SGR whenever we want to go to Uganda, Rwanda, and DRC. These pieces of infrastructure are important for the integration of our region. And let me tell you, as leaders, as members of parliament, and as East Africans, that the integration of Africa will be led by the integration of East Africa. East Africa today is the most progressive economic community in Africa. Our intra-trade is all the way to 28%. And therefore, if Africa is going to be united, if Africa is going to play its rightful place, if
the Africa Continental Free Trade Area is going to be a reality that connects business and enterprise and encourages trade and investment in goods and services. The engine will be in East Africa. And therefore, whatever we do here, we must know that it is a reflection of what Africa is waiting for. It is my very great privilege to welcome all of you from our sister states in East Africa to Kenya and to the beautiful historic city of Mombasa. On behalf of the government and people of Kenya, and on behalf of all East Africans, let me welcome our leaders and friends from our East African parliaments to this great city. Na kabla sijasoma taarifa yangu fupi, nataka nichukue nafasi hii kwa niaba yetu sisi zote. Pole zetu kwa ndugu zetu wa kutoka nchi jirani marafiki wa Tanzania kwa ile ajali ilipatikana kule Bagamoyo. Poleni sana. Kutoka kwetu sisi zote tunawatakia heri njema wale waliopata maumivu, majeraha. Tunaomba Mungu aweze kuwapatia afueni. Mr. Speaker, the leadership from our friends from Tanzania, we want to associate ourselves and to say the accident that occurred was an unfortunate event, but we are all standing with you. Allow me to acknowledge the role of sports in community and economic development. Events such as this bring significant opportunities to host cities like Mombasa, showcasing their vibrancy and potential while stimulating local economies. The governor of Mombasa told me there is a big phrase here, explore Mombasa. As you strengthen and deepen and widen and tighten our collaboration, explore Mombasa. Beyond competition, these games foster friendship, inspire collaboration, and create platforms for exchanging ideas that benefit our community across region. I call on us to embrace the spirit of these games and the ideals of our community. Let us work together to build stronger connection, deepen our integration, and ensure that East Africa remains a beacon of hope and opportunity in Africa. Together, we can achieve extraordinary things for our people. Let us grow the East Africa into a turbocharged engine driving Africa's economic renaissance and propel the continent to its rightful place as a leader in the next phase of global transformation. To all of you, ladies and gentlemen, welcome to Mombasa. Explore Mombasa. Have a wonderful game, and may the best teams win. As we celebrate the 25th, as we celebrate these games today we are making 25 years of ESC. And the 25 years of ESC is on integration of the East African community. As the presidents of the East African community, we want you to go back and reflect. Have we achieved what we ought to have achieved within the time that we are having now as presidents? Your Excellency, as a chairman of ESC, it is also an agreed position from the speakers that the speakers should also be involved or included in the ESC protocol. And ESC, EALA should pass that law to include all the speakers in the protocol
of EAC. Your Excellency, we want to thank our chairperson of the speakers panel for arranging these sports. We are here as Uganda, the Pearl of Africa, to widen, to deepen, and tighten the East African integration. And as we are here, in the spirit of brotherhood, we wish all of you well. Your win is our win as East Africa. I say this for God and my country. Your Excellency, I'm here in place of your counterpart, the Speaker of Somali Federal Parliament, to just tell you and Kenyans we're here also to participate in the games and strengthen our East African ties. As you are aware, Somalia is new baby in the East African family, and we are proud to be part of everything that grows our region, our beautiful region. We might not be fully participating today in the games, Your Excellency, as you can see in my casual dress, but we are still practicing for next year to come. And the subsequent years, we will fully be part of the games. We look forward to hosting these games in the near future. My God bless you, and God bless East African community. Thank you, Your Excellency. The county government of Mombasa, I want to appreciate the governor of Mombasa for walking this journey for the last 6 months with us. I also want to recognize Aga Khan for your support as one of our sponsors, Kenya Commercial Bank, Cooperative Bank of Kenya, Mchezo Limited, and East Africa Breweries. Let us remember the theme of these games, enhancing regional integration. Never forget the spirit of deepening, widening, and tightening regional integration. Leo ni siku ya furaha kubwa sana kwetu sisi wa Kenya, kwa kuwa waandalizi wa michezo ya Afrika Mashariki. Tumeingia hapa Mombasa jana, Mombasa mji wa raha. Tulikuja kutoka Nairobi tukutumia train ya SGR na wabunge karibu wote walioko hapa wa Kenya. Na leo hii Mheshimiwa Rais umekuja kutupa kielezo ya nguvu yako kuona kwamba Afrika Mashariki inaendelea kuungana. Kazi yao wabunge ni kutekeleza yale mnayofanya kama summit, kuiweka iwe sheria ya kusaidia jumuiya yetu. Na sisi tulio katika uongozi wa mabunge tunataka kuhakikishia kwamba yeyote yale mtapitisha mkileta bunge, tutawashauri wabunge wetu pia wapitishe ili Afrika Mashariki iendelee kuungana. Tukiwa hapa leo tunajivunia lugha yetu ya Kiswahili. Hata hawa ndugu zetu Warundi ambao wameongea hapa Kifaransa hawaelewi Kizungu, lakini Kiswahili wanakielewa. Ukienda kwa Wakongomani wanaelewa Kiswahili. Ile tutafanya Mheshimiwa Rais ni tuanze kupeleka walimu wetu wa Kiswahili Somalia, pia wasaidie nchi ya Somalia ihamasishwe kwa Kiswahili, ili iendelee kuwa lugha yetu ya Afrika Mashariki vile ilivyo lugha ya kipekee ya Afrika ambayo inatumika katika African Union as an official language. Michezo hii Mheshimiwa Rais, wengi wanachukulia kama ni michezo tu, lakini ina madhumuni makubwa na malengo makubwa. Lengo kubwa ni kuleta wanajumuiya Afrika Mashariki pamoja. Ukiangalia wale ambao ni wachezaji katika dimba hili ambao litaanza hivi leo, wote ni wabunge ambao walichaguliwa na kura direct na wananchi. They are the true representative of the people.
Kwa hivyo tukisema Wanaafrika Mashariki wote wako hapa Mombasa, hatujakosea. Manake wale ambao walichaguliwa ndio wako hapa hivi leo. Hii inaleta utangamano, inaleta umoja na inaleta undugu baina ya nchi hizi ambazo zinaleta Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja. Na mimi rais, najua wazi kwamba wewe ni mkubwa wa wale ambao wanasukuma sana gurudumu la Afrika kuwa na umoja wa Afrika, hususan the African Free Trade Area. Mheshimiwa Rais, a stronger EAC will be a beautiful, strong building block towards a stronger AU. Kwa hivyo tunaamini kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwa na nguvu, bila shaka Afrika itakuwa na nguvu. Na tunakuombea kama mwenyekiti wa jumuiya hii kwamba uipeleke jumuiya yetu pahali ulipoipata, uipeleke juu zaidi. Mheshimiwa Rais, familia hii ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ilianza na ndugu watatu. Lakini safari hii, kama tulivyokaa hapa hivi leo, familia hii imenawiri, imekuwa kubwa na sasa tuko ndugu 8. Kwa hivyo Rais, hii ni familia ambayo inaendelea kuwa kubwa, na tunaamini katika uongozi wako kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya hii itaendelea kuwa kubwa, kuwa na nguvu na kuleta utangamano zaidi. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Right Honorable Speakers, Honorable Head of Delegations, looking back on 13th edition of IPG successfully held in Rwanda in December 2023, Rwanda greatly thanks all of you for actively participating in these games and for your interaction with the people of Rwanda during this stay in Rwanda, where we have no doubt that you have made a new friendship. We came to compete and win trophies, but the great objective that motivates this competition is not the trophies. This annual interaction of parliamentarians aim mainly to strengthening the integration of our respective peoples through sharing values, exchanging best practices, and achieve common sustainable development. Kwa hiyo integration ndio lengo letu, lakini na ushindi kwenye hizi games tunasubiri kwenda na medals zisizokuwa ndogo. Asanteni sana. In East Africa, sports serves as more than just a form of entertainment. They are a powerful force that brings people together, breaks barriers, and promotes peace and cooperation among countries. In East Africa, which is a region rich in culture, diversity, and history, it is a home to mix of languages, traditions, and people. Yet, despite these diversities, one thing unites all of us: our love for sports. Whether it is football, athletics, netball, golf, or volleyball, sports transcends the differences that often divide us. They provide a common ground where individuals from different countries, ethnic backgrounds, and communities can come together, share passion, and experience the thrill of winning and the lessons of a defeat. Your Excellency, take for example the passion for football in East Africa. Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, and DRC have thriving football cultures. When the regional teams come together for competitions like Sekafa or the Iyala IPG games, the entire region unites in support of their teams. The matches are not just about competition. They are about showcasing the pride of each nation. They bring a sense of unity and extend beyond the national borders. Fans from different countries come together to cheer and celebrate and to bond over their shared love for sports. Your Excellency, in conclusion, sports have an incredible bridge sports have an incredible power to bridge divides, create lasting bonds, and bring hope to East Africa. They encourage us to see beyond borders, languages, and cultures.
and recognize our shared humanity, whether it is through the excitement of football match, the determination of a marathoner, the excitement of relays, or the camaraderie of golfers. Sports reminds us that we are stronger when we start together. Let's continue to support and celebrate sports, not only as a form of recreation, but as a powerful tool for unity. Viva Jumuiya ya Afrika Mashariki. Thanks so much and God bless you. Your Excellency, thank you for graciously accepting to preside over this 14th edition of the IPG in this beautiful city, which is Mombasa. The only work we made together when you are leading us all along this beach of Mombasa, when we are all chanting, all singing, behind that music, we were all one. There were no opposition, no ruling party, no, I don't know, we were as East African, and that's what we want in these games. The message we need was there, because these games are for us to unite, to spread love, to enjoy, to know each other, and to do what we call oversight. Please, Governor of Mombasa, we came to integrate. We will have to visit your hotels, your beaches, your nightclubs, your everything. Please open your doors. We came here to enjoy. Thank you. Tumepata ajali, Mheshimiwa Rais, unajua. Wabunge pamoja na maafisa wapatao 23 wamepata ajali karibu na mji wa Dodoma. Wabunge walikuwa 17, wengine wameumia sana, wengine wameumia kidogo, na tulifikiria tuje ama tusije. Lakini nataka nisome kwenye kitabu cha Biblia, kwenye kitabu cha Isaya 41:10. Inasema, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am with you, your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Hiyo nguvu ya Mungu imetufanya tuseme tunaenda kushindana. Tunajua washindani wetu wakubwa ni Uganda, wa Kenya. Pamoja na kwamba tumeumia, lakini kazi itakuwa hapo bado, Mheshimiwa Rais. Tunakwenda kutingisha Mombasa, itatingishika. Nikushukuru sana, umeipa nguvu sana mashindano haya kwa kuwepo wewe mwenyewe. Ni kitu kikubwa sana, tumefurahi. Nimemuona brother wangu Etangula na wengine wote. Asante sana Mheshimiwa Rais, na kushukuru sana kwa nafasi. Karibuni Mombasa. Welcome to Mombasa. Please do feel free. Feel at home. Mombasa truly is home. A conversation, Your Excellency, that majority of those who have been able to come raised was a possibility of their return trip to come back to Mombasa, for them to have direct flights from their respective countries all the way to Mombasa, a conversation that we have been having, and a conversation that we will wish to continuously pursue with yourself, with scientific, economic figures that show the country stands to be able to gain by Mombasa having an open door policy and an open sky policy. Your Excellency, there's one law that I'm passing through the County Assembly, and I can see the Speaker of the National Assembly and the Speaker of the Senate are here. And we want to take this law very, very seriously. And I'm hoping that Treasury will not put a stop to this particular legislation, Your Excellency. We have a simple unwritten law and we want to make it law. And this applies to all our visitors who come to Mombasa. Kindly, when you come to Mombasa, make sure that all your money is going to be finished here before you go home. And I'm informed, Your Excellency,
that the speakers of the Senate and the National Assembly have indicated that if anyone finishes their per diem and their allowances in Mombasa, they will advance them tickets to be able to go back home. So please, feel free, explore Mombasa. Mombasa is open to all, and I believe that this will be a historic moment for our continent of Africa. Asanteni sana na mubarikiwe. Thank you very much.